Dear friends, once again welcome back to ARHU Info Plus YouTube channel. Today's topic is buyback of shares. Buyback of shares simply means buying back of own shares. It is the reverse of issue of shares. You know what is issue of shares? Issue of shares means rising of capital, rising of funds from the general public. Buyback is just the reverse of issue of shares. That is buying back the own shares of the company. It is a part of capital restructuring. It is the cancellation of share capital. Generally, equity shares are to be bought back. But there is no restriction from the part of Companies Act or any other body for buying back other kind of securities. Generally, equity shares are to be bought back. Buyback of shares simply means buying of own shares by the company. Buying back own shares by the company which were early issued. നേരത്തെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തിരികെ വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ്. പ്രധാനമായും ഇങ്ങനൊരു പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ക്യാപിറ്റൽ റീസ്ട്രക്ചറിങ്. നമുക്കറിയാം, ക്യാപിറ്റൽ റീസ്ട്രക്ചറിങ് കൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സുമായിട്ട് കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ്? പ്രധാനമായും എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു കമ്പനി ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന പ്രോസസ്സിൽ ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് നടത്തുന്നത്, ഷെയറുകൾ തിരികെ വാങ്ങിക്കുന്നത്? Lot of benefits or objectives are there. First of all, to improve earning per share. By reducing the number of equity shares, company can improve its earning per share. You know, EPS is equal to earning available to equity shareholders divided by number of equity shares outstanding. By reducing the denominator, answer will be highest. Then there is an advantage of improving the earning per share. EPS will be improved by buying back on shares. EPS can be improved. Okay, this is the first advantage of or objective of buying back of shares. Generally, equity shares are to be bought back. It helps in improving return on investment. Return on investment can be improved. The next objective. Another objective of buyback of shares is to prevent a hostile takeover. Hostile takeover means takeover of business without the consent of the management. Management can prevent or the board can prevent the takeover, the hostile takeover, by reducing the number of equity shares. This is another objective of buyback of shares, to improve the financial health of the company after buyback. By restructuring the capital structure, company can buy back, company can improve its financial health after buyback. To achieve optimum capital structure is another objective of buyback of shares. Efficient use of equity capital is one more advantage or objective of buying back of
shares. These are the general objective of buyback of shares. What are the various dangers of buyback of shares? Though there is number of benefits for the buyback of shares, some dangers are there. Buyback of shares result into some dangers. What are the various dangers of buying back of shares? First of all, it results into insider trading. It results into making of extra money by the insiders. That is, സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ്, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഷെയർ പ്രൈസ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് നടത്തുന്നതിലൂടെ ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡേഞ്ചേഴ്സാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് സബ്സിഡിയറി ഡേഞ്ചേഴ്സ് കൂടെ പറയാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ് ഇഫക്ട്സ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് and also it results into the manipulation of prices of shares. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ബൈബാക്കിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ്. മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ബാധിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഷെയർ പ്രൈസസിൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. Prices of shares may be fluctuated mainly with the external factors, but with the presence of this internal activity, internal operation, that is buying back of shares, they can manipulate the prices of shares. These are the dangers of buying back of shares. What are the various sources of buyback of shares? Buyback of shares may be done mainly through three sources. First of all, for the purpose of buying back of shares, company can engage with the issue of fresh shares or issue of new securities. But there is a condition that same kind of securities cannot be issued for this purpose. For buying back of equity shares cannot be freshly issued. For buying back of preference shares, company can't issue same kind of securities, that is preference shares, for this purpose. Okay. First source is fresh issue of shares. ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഡിബഞ്ചറോ മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കമ്പനി കാണ്ട് യൂസ് ഫണ്ട്സ് ടേക്കൺ ഫ്രം ബാങ്ക്സ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ. The first source is fresh issue of shares. ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂ ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ട് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. The next, company can use its security premium account. Credit balance shown in the security premium account. The third source is company can utilize its profits. Which profits? Divisible profits. What is divisible profits? Profit which can be freely distributed as dividend. ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റാണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്. ഇതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് നടത്താവുന്നതാണ്. ദീസ് ആർ ദ ത്രീ സോഴ്സസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഈ സോഴ്സസ് ഓർമ്മിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, കമ്പനി ക്യാൻ ഇഷ്യൂ ഫ്രഷ് ഷെയർസ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ്.
The next, company can use its divisible profits. Then company can use its security premium account. Okay. The next, what are the various conditions of buying back of shares? As per the Companies Act 2013, Companies Act 2013, Section 68, Section 67, 68 and 69 deals with the buying back of shares of the Companies Act 2013. Okay, now we have to check what are the various conditions of buyback of shares. First condition is that lot of conditions are there. First one is, for this purpose, company has to pass a special resolution. You know, resolution may be special or general. Company has to pass a special resolution for this purpose. Not a general resolution. Company has to pass a special resolution. The next condition is that, condition number 2. It is authorized by the articles. One of the subsidiary document made by the company is Articles of Association. The company, it is permitted by the or authorized by the Articles of Association. That is the second condition. Third condition is that one buyback is permitted once in a year. Only one buyback is to be made in a year. That is the third condition. The next one is, the shares so bought back should be destroyed within 7 days from the date of buyback of shares. Next condition. Same kind of securities cannot be issued by the company within 6 months after the completion of buyback of shares. The next condition is, after buyback of shares, debt equity ratio should not be increased than 2:1. 2:1 is the ideal or standard debt equity ratio. You know, after buying back of shares, debt equity ratio should not increase 2:1. 2 for debt, 1 for equity. 2:1. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എത്രയുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഐഡിയൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി. ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. അതും ഒരു ബൈബാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടീഷനാണ്. ഓൾ ദ ഷെയർസ് സോ ബോട്ട് ബാക്ക് ഷുഡ് ബി ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ്. Partly paid up shares cannot be bought back. That is another condition. One more condition is that the amount involved in the buyback of shares should not exceed 25% of paid up capital and reserve in case of securities. But as far as equity shares concerned, the amount involved in the buyback of shares should not exceed 25% of paid up capital. The next condition is that the buyback must be completed within 12 months after getting the special resolution. Special resolution pass ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം within 12 months പീരീഡിനുള്ളിൽ buyback of shares പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. One more and last condition of buyback is that no funds raised from the banks or financial institutions can be used for buying back of shares. നമ്മൾ നേരത്തെ സോഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു
ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അതേപോലെ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസും ആവാം. എന്നാൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ടോ മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടോ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് നടത്താൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീനിങ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഡേഞ്ചേഴ്സ്, സോഴ്സസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ്, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഷോർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായും രേഖപ്പെടുത്തുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.